Next topic is composite in function. What is composition in function? அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட்டை இன்னொரு ஃபங்க்ஷனோட இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் காம்போசிஷன். The value written by a function may be used as an argument for another function in a nested manner. This is called composition. Let's see the example. Here, if we take a numeric value or an expression as an input from the user, we take the input string from the user using the function input of and apply eval of function to evaluate its value. So in the function n1 equal to eval of input of enter a number. இப்போது எனக்கு இன்புட்டோட வேல்யூ வந்து நியூமெரிக் வேல்யூவாக இருக்கலாம், எக்ஸ்பிரஷனாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் நான் இவால்வ் ஆஃப் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே இன்புட் வேல்யூவாக நான் வாங்குகிறேன். ஸோ ஹியர் என்டர் எ நம்பர் கொடுக்கும்போது 234ன்னு இன்புட் கொடுக்குறோம். n1ஓட வேல்யூவை நான் கிட் பண்ணி n2வில் எவாலுவேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ eval of input of enter an arithmetic expression, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கேட்குறோம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, 12.0 + 13.0 × 2 அப்படின்னு கொடுக்குறோம். ஸோ what will be the value? n2 equal to 38.0. Here we are getting a input by input function and evaluating by eval of function. Next topic is Python recursive function. When a function call itself is known as recursion. ஒரு ஃபங்க்ஷனை தனித்தானே கால் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் recursion function அப்படின்னு சொல்கிறோம். Sometimes recursion works like loop, but sometimes it makes some senses to use recursion than loop. You can convert any loop to recursion. So let's imagine a process or indefinite iteration நடந்துட்டுருக்கு. It is not stopped by some condition. So it is known as infinite iteration. The condition that is applied in any recursive function is base condition. That base condition is a must every recursive function, otherwise it will continue to execute like an infinite loop. The base condition ஒன்று நம்ம கொடுக்கலன்னா அது என்னாகும், இன்ஃபைனைட்டாக அந்த லூப் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும், எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். Let's see the overview of how a recursive function works. Recursive function is called by some external code. If the base condition is met, then the program gives meaningful output and exists. இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள், டெஃப்ன்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் fact of n அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் என்னோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா எனக்கு வேல்யூ ரிட்டன் 1, எல்ஸ் return n into fact of n minus 1. This is a factorial program. Recursive functionக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே print fact of 0ன்ற n வேல்யூ நான் இன்புட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகி எனக்கு அவுட்புட் 1ன்னு கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் fact of 5 அப்படின்ற என்னோட வேல்யூ 5 அப்படின்னு நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகி எல்ஸ் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது. So return 5 into fact of 5 minus 1. So 5 into 4, 5 into factorial of 4. So what is the factorial 5? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Its output is 120. Let's see the another example. If print fact of value I am passing is 2000 means it will give the runtime error. So maximum recursion depth exceed in a comparison. This happens because the Python stopped calling recursive function after 1000 calls by its default. டிஃபால்ட்டாகவே பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் 1000 கால்ஸ்க்கு மேலே இந்த இது வந்து ரன் ஆகாது. இட் ஆல்சோ அலோவ்ஸ் யூ டு சேஞ்ச் த லிமிட் யூஸிங் sys.set recursion limit of limit underscore value. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஃபங்க்ஷனில் வேல்யூ என்னோட வேல்யூ 3000 அப்படின்னு நான் பாஸ் பண்ணுறேன். பைத்தானோட ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுது, 1000 கால்ஸ்க்கு அப்புறம் டிஃபால்ட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். இல்லை எனக்கு 1000 அவுட்புட்ஸ்க்கு மேலே வேணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டால் sys.set recursion limit of limit underscore value கோட் நான் கொடுத்தேன்னா more than 1000 calls use the recursion limit, it will give the 3000 iteration values as output. Thank you students.